Коллеги, день добрый. Уже 12 часов дня по Киеву. Я предлагаю начать вебинар. Меня зовут Варенцов Иван. Я являюсь советником по вопросам устойчивости перехода Евразийской ассоциации снижения вреда и также координатором региональной платформы по коммуникации и координации. Собственно, в рамках деятельности, которую мы проводим этот вебинар совместно с международной организацией GATE, которая занимается вопросами защиты интересов и прав представителей трансгендерного сообщества, и также при участии представителя секретариата Глобального фонда Жили Цезаря сегодня. И если вы не против, мы будем записывать этот вебинар, чтобы потом запись была доступна для всех тех, кто не смог принять участие в вебинаре. Все презентации, которые мы покажем на вебинаре, я потом вам всем перешлю, и всем тем, кто зарегистрировался для участия в этом вебинаре. Вебинар у нас займет, собственно, 1 час. Мы постараемся не выйти за рамки этого времени. И сегодня вебинар наш посвящен, собственно, вопросам механизма реагирования глобального фонда на COVID или механизма C19RM в сокращенной аббревиатуре. И мы, собственно, цель вебинара – это донести, проинформировать представителей сообщества и гражданского общества в регионе о том, что это за механизм, как он работает, почему, как и зачем гражданскому обществу и сообществам важно увлекаться в процессы на национальном уровне по подготовке заявок в рамках этого механизма, что может быть поддержано, в какие сроки и т.д. и т.п. И какая в том числе техническая поддержка для представителей гражданского общества может быть доступна. Вот, собственно, по всем этим вопросам мы сегодня постараемся пройти. Начнем мы наш вебинар, собственно, с общей информации, более детальной информации о механизме C19RM, который представит коллега из секретариата Глобального фонда Жили Цезаря, старший советник, который работает в департаменте секретариата Глобального фонда по вопросам сообщества, прав и гендера. Я буду показывать слайды на русском языке, Жиль будет говорить на английском языке, поэтому вы можете зайти в раздел, вот внизу у вас значки, там есть значок Interpretation, выбрать соответствующий канал русский, да, чтобы вы могли, если вам нужно, слушать перевод с английского на русский язык. Спасибо большое. Тогда открываю презентацию. Жиль, the floor is yours. Thank you, Ivan. Thank you for the introduction, and thank you for the opportunity to be here. So, Ivan, I will just tell you next slide when I need to move to the next slide. So, this presentation is around the COVID-19 response mechanism, so C19RM, as Ivan mentioned, and I will give you some updates for the region, specifically for civil society and communities for this edition of C19RM 2021. So next slide, please. So in terms of overview, you probably know, but the United States government and Germany have announced in total $3.7 billion for the Global Fund COVID-19 response. And this is why now we have this new edition of C19RM 2021. And we have been requested by the board to have an expanded partner and community engagement for 2021. Next slide, please. So what is new for this year is that the CCMs in the countries that you support, they have received their allocation letters around the 8th of April already. I will get back a little bit in details of the allocation letters and the C19RM allocation. There is also the possibility this year to have a fast track funding request only for the health products. I will get back a little bit in detail also. And then the rest of the request needs to be submitted in submission windows. There are 4 of them we will see later.
What is not new, but is enhanced and reinforced again, is the community engagement. CCMs must really engage communities in a meaningful way, and also the national COVID-19 response bodies. So next slide, please. Who is eligible? All the countries, including the multi-country grants receiving currently Global Fund funding, are eligible for C19RM 2021. Next slide. On the eligible investments, there are three main categories in the funding request: the pure COVID-19 response to the country. There is also the adaptation of the programs, HIV, TB, and malaria programs, because of the impact of COVID-19. And the last one is the strengthening of health and community systems. What I want to emphasize here is that the cross-cutting community response is important across the three interventions, not only in the strengthening health and community systems, but really also in the pure COVID-19 response. For example, it's important to engage community in the response. Just to say that the C19RM is not supporting procurement of vaccine, even if, for example, we could anticipate to have funding for community-led work on vaccine hesitancy, for example, in a country. Next slide. So this slide is just showing you the 10 WHO COVID-19 response pillar framework. So you have the 10 from 1 to 10, and the C19RM is basically able to finance any of the pillars except the port of entry, international travel, and transport. This is not covered by C19RM. And again, important to note that the cross-cutting community responses needs to be found everywhere, not only in the pillar number 2 on community engagement, but of course it could be everywhere, including in laboratory and diagnostics, for example. Next slide, please. The C19RM applications, so the CCMs received on the 8th of April their allocation. The request is for CCMs to submit a base allocation of 15% of their 2022 HIV, TB, malaria allocation. So you take the amount for the allocation for HIV, TB, and malaria, you take 15%, and that's the base allocation for your C19RM. And then we are also asking the CCMs to come up with an above base allocation of another at least 15%. So in total, we are expecting at least 30%, 30%, of your HIV, TB, malaria allocation in a country or in a multi-regional grant. Next slide, please. There are two ways to submit. So one is the fast track funding request, and the other is the submission windows. On the next slide, I'm showing here some details on the fast track funding request. The fast track funding request can be submitted any point in time. It can be already submitted the day after the CCM received their allocation letter. So it's on a continuing basis. But it's only for PPE, so masks, for example, for the diagnostic test for COVID-19 and for the therapeutics for COVID-19. So the oxygen and related equipment, for example. Next slide, please. These are the windows and the timeline. So all the eligible countries and multi-grants are invited to submit their request on window 1, 2, 3, and 4. You can see from the 14th of May till the end of June. It's important to submit before the end of June. This is the eligible period for the submission for these defined windows. On the next slide, please, we can see the timeline. So now we are in April, we are having all these consultations and sharing the information around C19RM. The countries, the CCMs can already submit the fast track for the therapeutics, the mask, the PPE, and the PPE diagnostic tests for COVID-19. And now, after that, we will have the 4 submissions until the end of June, window 1, 2, 3, and 4. What is important to note here is that the funds need to be used by the end of December 2023, which normally aligns with the timeline for the HIV, TB, and malaria grants of this cycle. Next slide, please. On the implementation arrangement, I wanted to talk to you about that because it is expected that the funds will be channeled through the existing principal recipients and the existing grants. Only in very exceptional circumstances, we may see a new principal recipient and a new grant. So this is what you will find in terms of the language across all the documentation. However, for us, in terms of community engagement, it's important to note that
it is still possible to have new implementers receiving funding for C19RM. An example I like to give is, for example, a gender-based violence hotline in a country. Maybe today, currently, is not receiving any funds from any grant from the Global Fund, but it's a need probably in a country to support this gender-based violence hotline with new staff, with new equipment for them to respond to the increase of GBV victims and survivors. So, for example, service contract providers can be added. Even sub-recipient, perhaps sub-recipients of the grants can be added to include these new expert actors. I will come back to that. Next slide, please. On the community engagement, this is nothing new. The CCMs must ensure the meaningful consultation and engagement of communities in the dialogue and the funding request development. What I wanted to say is also that we need to go a little bit beyond the traditional communities with whom we work. So, for example, we need to include as well communities most severely affected by COVID-19. On the next slide, I want to share with you some lessons learned from C19RM 2020 from last year, because I think it's important for us to reflect so that we can make progress on those. And also, this is some of the examples on how we are going to ensure community engagement. So last year, we sent a survey in September, October to all the CCM civil society members. And 76% of the civil society CCM members told us that yes, they had received information about C19RM. So 76% is good, but we would hope to see 100%. Everyone in the CCM at least should be informed about C19RM. Where we see an opportunity is to improve the information sharing, so between the CCM members first, but also beyond to the broader constituency, because in the survey, the non-CCM members, 35% of them told us that they have received information, so it's very low. So there is an opportunity here to increase. On the next slide, we can see from the survey that there was a high level of involvement in the initial discussion, so 70% of civil society CCM members told us, yes, I have been involved in the process. But when you look on the left-hand side, you see that only 14% and 15% of CCM members told us we were engaged in the writing and in the budgeting of the funding request. And we know it's very key, because if you are not here when there is the writing and the budgeting, most of what you've said is lost sometime. So it's important to maintain the engagement until the proposal writing and the budgeting. On the next slide, please. In the same survey, 32% of the current CCM members told us we have not seen the draft of the request before it was shared with the Global Fund. So this is not normal. We should have 100% of the current CCM members who see the request before it is. This is not normal. We need to do better on this. So there is a need to ensure informed sign off, because all the CCM members, civil society or not, have to sign off on the funding request. So they cannot sign off if they haven't seen the request. And also, we are asking you to please report any engagement bottleneck that you see, that you hear about in any country, to us, to CRG department, and also to your CRG regional platform, and to your key and vulnerable population networks. Please report these engagement bottlenecks as soon as possible. And finally, on the lesson learned, just wanted to share with you that in the same survey, half of the respondents told us that the key priorities were not included in the funding request, which is not surprising when we see what I've presented just before. So we need to support the prioritization discussions. And just sharing with you that the words community, young people, key populations were associated in the survey respondent with not included or no interest or not prioritized. So we need to do better on this. And I'm going to go now into the next slide to give you an example of how we are going to do that. We hope we can do that. So the CRG, the Community Rights and Gender Department of the Global Fund, has a strategic initiative and is going to be leveraged. We receive additional $2.2 million from the C19RM pot of money to increase community engagement support for C19RM.
So there are technical assistance providers, there is the key and vulnerable population networks, and there are the community rights and gender regional platforms, and Ivan mentioned earlier. So what they are going to do altogether is help communities to do a situation analysis and the needs assessment so that there is a better decision making to inform the C19RM funding request development. We have also support for engagement in the country dialogue process to support virtual or face-to-face community consultation to inform the priorities. So once we have this situation analysis, we know what is the issue and we can actually show the evidence of the issue, then we need to prioritize what we want to get to the CCM table for the discussion. And the key and vulnerable population networks and CRG platforms in particular are going also to support the dissemination on this technical guidance and all the C19RM documentation. They are going to convene regional webinars, which we are now having today, for example, in your region, where they are going to also develop constituency-specific and regional-specific resources to support inclusion. They are going also, we have secured some funding for them to convene civil society and community in-country consultations, so really at country level to identify these priorities for C19RM, and they will also provide a line of sight and prompt feedback to the Global Fund Secretariat on the engagement bottleneck. This is very important. So please contact your key population networks and the CRG platform focal points. On the next slide, just to add on what we have tried to do to really... Sorry, I'm on the slide 19. Yes. Okay, on the CCM funding. So also to add, I mean, it's another, if you will, another way that we have tried to, improve community engagement for 2021 is we have secured also additional funding from the C19RM for CCMs. So the CCM Secretariat will receive, they have the possibility to ask for 25% additional funding of their annual budget for 2021. And really the objective is to have civil society organization engagement, as well as coordinate also with the national COVID-19 response bodies. Next slide, Ivan, please, number 20. On the technical guidance and templates, you will see if you were engaged last year in the 2020, last year for C19RM, the visibility was a bit weak in terms of community responses and gender-based violence and other CRG-related interventions. This time, from the C19RM technical information note to the HIV, TB, and malaria information note to the specific CRG information note, which I will present a bit later, we have really tried to increase the visibility of CRG. Next slide, please. One way to increase the visibility is on the interventions covered in the guidance. So there are 18 interventions in total, which are found in the modular framework and also in the detailed budget for C19RM. Out of the 18, 6, so 1/3, are actually CRG-specific interventions, so it's high visibility. There are 4, which are the regular community system strengthening interventions. They are highlighted in green on the slide. So it's the community-led monitoring, the community-led advocacy and research, the social mobilization, and also the institutional capacity building. And we have 2 also other interventions in the modular framework, is the gender-based violence prevention and care, and also another one to respond to human rights and gender-related barriers to services. But again, I want to stress here to note that it's important that the community-led responses should not only be found in the 6 interventions here, they should be found in all the interventions of the requests. For example, the community-led organizations can be also engaged in the contact tracing of COVID-19 patients. They can also help with testing of COVID-19. They can also help with vaccine hesitancy campaign, if there is one in the country, etc., etc. Next slide, please. This is just a screenshot of the CRG guidance that I mentioned earlier. What we've tried to do for this guidance is 2 things. One, we've tried to come up with some evidence of what is the impact of COVID-19 on some of our communities. So it's evidence from, WHO, Stop TB Partnership, UN Women, Women for Global Fund, whatever.
like evidence of the impact of COVID-19, and then to propose some eligible interventions that can be included specific to this impact to communities. And I want to say that this guidance is actually a summary of the recommendations from civil society and communities. So on the next slide, so the slide 23, Ivan, is the support. So one of the first area is to support community-based organizations to continue to do their work, because they need maybe additional communication means, for example. They also need PPE, they need masks, because last year we've seen a lot of requests from countries for PPE, for masks, for example, but sometimes it was not including the needs for community-based organizations, and then they cannot continue to do their work with their clients. So that's an example. On the next slide, slide 24, we have also a section in this guidance on social protection and mental health, because we've heard a lot from communities the need for the Global Fund to take into account social protection and mental health because of COVID-19. So nutritional support and other livelihood packages is one example, but there is also, you can see here as well, examples on how to increase, to support poor mental health because of COVID-19. On the next slide, there is also a section with examples of some of the community-led activities. This is to respond to the fact that human and financial resources have been diverted from government, disease programs to fight COVID-19. So there is an opportunity here really to engage more the communities, which are really needed to alert, provide guidance and services. So we are providing here some examples. Sometimes it's on pure COVID-19 response, like for example, looking at rapid testing to COVID-19, but also looking at the quality of services. Are they maintained? What are the level of stockouts, human rights violations, etc. So this is just an example of what community-led interventions can be in the funding request. And my last slide, so the slide 26, is on intimate partner violence and gender-based violence. There is some evidence, I don't think we need to, nobody argues with that there's been a dramatic increase in GBV and IPV worldwide, not only in your region, but everywhere. And so to reduce the risk of HIV acquisition because of, and poor health outcomes for people living with HIV, we are suggesting there are here some examples of interventions which can be included. Like for example, increasing the funding for existing GBV hotline or helplines to help with reporting and referrals. Because we've heard last year that in many countries, these GBV hotlines who are currently not receiving Global Fund funding, they were completely overwhelmed by the calls from survivors, and they had missed all these calls. So we just need, maybe to support them. So it's just an example, but there are other examples. So with this, thank you. This was my last slide, and happy to engage in the discussion. Жиль, спасибо большое за столь подробную детальную презентацию. Коллеги, я предлагаю все вопросы, которые у вас есть, возможно, Джилю и по другим презентациям, давайте мы в конце вебинара отведем время на вопросы и ответы. И сейчас продолжим с следующей презентации. Эта презентация будет со стороны Эрики Костоланос, программной директорки организации GATE, по как раз вовлечению, как можно вовлекаться сообщество в процессы, собственно, подготовки заявок в рамках данного механизма. Erika, the floor is yours. Thank you very much. Thank you, Gilles, for the presentation. Just to point out that there are some very specific questions that Gilles, you might want to answer so that we don't lose them in the chat. And we might address them more meaningfully at the end. So in my presentation, I just want to be very brief so that there's more time for questions and answers at the end and more discussions. But I just want to
present a little bit about meaningful engagement of communities in this process and how we can go about advocating or being engaged as community members, particularly as I read in the messages, those communities that perhaps were not engaged last year or have not been engaged so far in Global Fund processes. Can we go to the next slide? Sure. So this slide is just it's not to teach you what meaningful community engagement is, but because these slides will be shared with all of you, I just wanted to take the opportunity to showcase what are some examples of what it means for communities to be meaningfully engaged. So issues about really identifying who is not on the table, whose voices are not being heard, to put ourselves in people's shoes, to analyze what are the barriers for engagement, what is keeping them from properly engage them and be able to solve those barriers. And this few things that I have put in this slide is things that can help us advocate with our CCMs, but also to implement in our communities and tell our CCMs, hey, listen, we need to offer this information in a different language. We need to make it accessible, and the consultations need to be in different platforms. They need to be live in person. They also need to be online through telephone calls. How to reach those communities who are not necessarily being engaged thus far. Next slide. And I think as we progress in our engagement with our communities, it will be good to make, I always make this analysis of putting our one activity we are doing and compare it. Is it engagement or is it not engagement? So, you know, things that can be seen as not very important can have a huge impact in the engagement of our communities. Issues around connectivity, about translation, about transportation to be able to go to a meeting, for example. And these are issues that can be addressed. There are several ways this can be addressed. CCM can help with the additional funding to address some of this. But also, as shared in the previous presentation, the different platform CRG component partners can also help mitigate the barriers for engagement. Next slide. So why should communities engage in C19RM processes? We know our communities, and when we talk about communities, I refer to all communities, key populations, civil society groups, non-traditional HIV communities that usually don't sit with us at the table for CCM or HIV discussions, who have been severely impacted by COVID-19. It has impacted our lives in regards to access to health services, and it has exposed the poor design of those health services and the addressing community needs at national and regional level. We see examples of, I put an example there from input and a report they have placed about people who use drugs, had no access to social protection, struggled to access food and shelter, experience increased rates of violence, and been targeted by law enforcement. But the same way that people who use drugs have been impacted in this, these are similar situations that other community groups have gone through. And then that's why I think it's important for all of us to engage in the C19RM process so that our voices are heard, but also so that our priorities are taken into consideration when submitting the funding request. Also important, and Hills already mentioned this, around the importance of the guidance note from the Global Fund that came with the letter, with the allocation letter to all CCMs, specifies the need to involve civil society and communities, particularly key populations. Next slide. In the next few slides, I will be presenting about how can communities engage. What is it that we can do now? So different partners, we came up and developed an alert, and I just took some issues, some points from that alert and put it in this presentation because I believe they're very important.
The first thing is that we need to obtain a copy of the C19RM allocation letter sent to our countries. So if we are a CCM member, we should have received a copy of that letter already. But if we're not a CCM member, then we should get in contact with the CCM or a civil society or key population representative in the CCMs to get a copy of this letter, which specifies the allocation for the country. We can be proactive. Don't wait until you are called to engage or be consulted. So you can inform your CCM that your community would like to get involved in all C19RM related consultations and dialogues, and you can be involved as a participant or an organizer of these processes. Many CCMs are opting to submit their requests in the first window, and you saw the different windows that was presented in the first presentation. One thing that we recommend is to actually to improve community engagement, and so that the voices of communities are heard. To request your CCM if there's the possibility to submit in a later window, or also to split that so they can submit the fast track and then the full funding request at a later date, that allows community to come together, to prioritize, to do situational analysis, and to contribute meaningfully to the process. And then the priorities of communities can end up in the C19RM request from your CCS. Next slide. So one of the things is also you can get involved in the situational assessments and needs that your CCM is doing in the country dialogues. Request information. Is a country dialogue happening? Are we going to do a situational analysis? Volunteer to get involved and ask to be involved. You can organize your community's dialogues to provide input to the C19RM request. For example, in some countries, we are supporting the trans community to come together. But I must add that it is really, really important and critical that we don't fragment ourselves, and that we come together. So it will be stronger if the different community groups would come together and submit prioritizations and recommendations jointly. It will make it stronger. Submit your needs, your recommendations to your CCM and your priorities. And also, you know, one of the things that was presented in the previous presentation about some CCM members and some community members signing the submission last year, but they didn't see the final draft. That is really not good. And I think what we should do is, if they're asking you to sign something which you have not seen, you don't have to sign it. I know there's a lot of pressure many times as civil society, as community persons. We don't want to stop country process. We don't want to affect funding that comes to our countries. But also we need to hold our CCMs and our countries accountable. So ask them, I need to see the copy before I sign, for example. Next slide. So just to remember some key issues, all your CCMs should have already received the allocation letters. If you don't have a copy, get in contact with your CCMs, get in contact with a representative of civil society or key population of CCMs. Note, as stated, in some countries, COVID is so affecting so much that the country might decide to submit a fast track urgent request for commodities, for PPE, but it's important that community priorities are also included. So please ask your CCMs to include you, to if they want to split the request, if they want to submit at a later window, that would be best for community engagement. Community systems and responses are eligible for funding. Gilles already talked about some examples, and they're very, I would
really ask you to visit that guidance note, which gives clear examples. Next slide. It is essential that communities provide input and are engaged. The Global Fund has strongly encouraged the meaningful involvement of communities. Your voices, your input is essential for this process. Again, you don't have to be a CCM member, but you can contact your CCM representative of your community or an organization with whom you have a good relationship with, who is sitting in the CCM. Next slide. Very important, again, I will repeat this as many times as needed. Do not wait until you are asked to participate. Be proactive. Ask your country focal point if they're facilitating consultations, if they're holding dialogues for the C19RM process. Contact your regional platform and find out how your organization can access technical support. If you have any questions, make sure you direct them to your key population networks, representatives, or your regional platform. And if there's any issue around engagement, for example, your CCM is not providing information, it's not engaging communities, it's not engaging key populations, please report it as soon as possible. You can report it to the regional platform. You can report it to key population networks. And very importantly, because COVID-19 has disrupted our lives so much, we need to be innovative, be creative, and let's use technology to offer input and share information as much as possible. So next slide. There are many ways we can provide input. We can provide it directly to our CCM. This gets easier if we are CCM members, but if not, we can partner to other organizations who are CCM members. We can hold community, national consultations or dialogues to gather input and prioritize what our community sees as a priority for implementation under C19RM. Partner and collaborating with other civil society movements. This is really important. It would make our request stronger if it's brought together and presented together by different groups, different key population networks coming together. You can provide written input, and you can also liaise with a CCM representative for them to voice your recommendations and input. Next slide. So I will not go in depth about this because Gilles already presented some of the examples, but I have placed here the link where you can go, and also it has been shared in the chat. You can go to the link and you can clear examples of what can be supported. Some examples, they are not all, but this gives you a lot of guidance of what kind of things communities can prioritize for C19RM. Next slide. And I want to leave my contact here because we don't actually work in all countries in ICA region, but we would not shy away if you have any questions for us, any recommendations, you want us to review something, you want us to help engage the trans community in any of your countries or any other key population for that matter. Feel free to contact us, and I know it's the same for the ICA platform. Thank you. Эрика, спасибо большое за презентацию. У нас действительно много сейчас комментариев в чате. Я хочу посмотреть, есть ли какие-то комментарии, какие-то наиболее срочные, которые надо адресовать. To respond to Milutin. Milutin, hi, I will provide you with the, so sorry, we decided to show Russian slides and speak in English, but I will provide you the presentations in English as well. So don't worry, you will have them in English, but sorry that not during the webinar. Есть вопрос к Джилю. Джиль, по поводу
новых implementers. New implementers — это основные реципиенты или SAR и SSR. Jill, if you want to respond to these questions about new implementers, does it mean PRs or also SRs and SSRs? Yes. Can you hear me, Ivan? Yeah. Because I've put my microphone. Okay. Yes, about the new implementers. Good question. So no new PR. It is anticipated that the PR, the principal recipients, remain the same. Why? Because it's a very heavy process when you have a new PR. You need to do the capacity assessment of the PR with the LFA and all of that, and it's too long. So I think there is an understanding for everybody, an agreement that okay, the PR remain the same. However, because of the situation and the way it impacted communities, some of the subrecipients or the PRs that we have currently, they are not able to respond or to do this work that you are going to propose. So when you propose an activity like, for example, responding to GBV, gender-based violence victims and survivors, if today there is no, in the implementation arrangement, there is no GBV hotline, of course we need to include them. They need to receive the support to do the work. So how we can do that? Either at the sub-recipient level, this is probably easier. Why? Because at the sub-recipient level, it doesn't require the approval of Global Fund, Secretariat, and everything. It's really between PR and sub-recipients, and then they just have a new sub-recipient. That's easy. And also, what is very easy is to sign with this gender-based violence hotline. It's an example. There can be others, right? But it's just an example. Sign a service contract agreement, for example. Just the same way that you recruit somebody to, I don't know, I will give an example, to build a house. You pay them based on the advancement of their work, and then you pay at the end when you receive your house. We could do the same. This kind of service contract provider is very easy to sign. It's eligible. It is written. You will see in the guidance that Erika mentioned, and we have put also in the chat the link, and the guidance that I suggested, there is in the background information a detailed sentence around this, and it's eligible according to our budgeting guidelines. So don't hesitate. If you come, the last thing that we want is the existing PR and existing sub-recipients who are not expert in one activity to suddenly become the implementer of that activity, because this is a recipe for disaster. So responding to GBV victims and survivors is you need expertise to do that. It's not because you are an expert in harm reduction that suddenly you will become an expert in GBV response. So we prefer to have these new implementers, but yes, not at the PR level. Thank you, Jill. And one more question about the CCM funding, which could be available to support the civil society engagement, and also this additional 25%, is it only till the end of 2021? And so how to use this funding, how civil society can yes, use it? And yes, the 25% top up for the CCM budget. So that's really the CCM Secretariat budget. They have this annual budget they receive from the Global Fund Secretariat from the CCM Hub team. So we had a $3 million, which represent 25% of all the CCM budget in the world. And so each CCM can ask. It's based on ask. It's not automatic. So they need to ask for it. But they can receive 25% to be used before the end of the year. Why? Because it's really to engage now. So the money is to be used between now, today, and the submission of the funding request. Thanks. And also there is a question, if you could elaborate more on communities most affected by COVID and how to engage them into the processes of the development of funding requests. Yes, thank you. Thank you for the question. Also in the PDF guidance that you will find on the website, the CRG investment guidance, we mentioned that. So you will see in the sections, sorry, in one of the sections, we are actually using the WHO definition of the people most at risk. So for example, let me just find it, sorry. Yes. These populations are the older people, those with underlying medical conditions like cardiovascular disease, diabetes, chronic respiratory disease, and cancer. And how to engage them is actually a challenging question, because even if we have this additional funding for CCMs to actually have maybe recruit someone to actually just do that, to go around the country and engage with these communities that we don't work with on a regular basis,
also the regional platforms, the key population networks. Everyone is really welcome to contribute to having the voice of these groups as well for elaborating the funding request. Thank you. And I will take the last question from chat before the next presentation. So about is there any ready-to-use tool to assess COVID-related needs of key populations that would be used by the applicants? So any instrument kind of for needs assessment? I'm not aware of tools. However, there is a lot of evidence, and there is actually one report which was launched by the Global Fund recently on the impact of the COVID-19 on service delivery, for example, and in particular for key population. So I would recommend you to look at this report, where you can actually gather evidence published by the Global Fund itself on the impact of COVID-19. And this is the report which presents sadly that, for example, for TB control, we are back 8 years backwards because of COVID-19. But it gives you some details. I think this evidence will come also from what the key population networks and the regional platforms are receiving this funding from the CRG strategic initiative to also actually for you to build that evidence. So you need to do this analysis, this situation analysis, and come back with the evidence. But also I think it's good to use international evidence to make your voice even stronger when you come to the CCM and say, okay, this is the problem, this is what we need in this funding request to respond to the problem. Thanks a lot. So maybe while I proceed with the next presentation, if you can share this report you just mentioned in the link in the chat box would be great. Anton, I see your hand, but let's finish with presentations and then we will move on with questions. So, моя следующая презентация, я сделал презентацию по поводу возможностей технической поддержки, которые доступны в регионе для представителей сообщества гражданского общества. Так, надеюсь, мои слайды видны. В рамках, собственно говоря, как бы, если подвести, да, то вот все эти интервенции, да, которые были представлены в презентации Жили, вся эта как бы работа по координации, обеспечению значимого участия представителей гражданского общества и сообществ в процессе подготовки заявок в рамках механизма реагирования на ковид, да, вся эта работа должна происходить, как мы понимаем, здесь и сейчас, срочно, быстро, потому что сроки очень сжаты. Вот. И иногда такая работа может требовать дополнительных ресурсов, да, для того, чтобы провести какую-то встречу, разработать приоритеты, да, подготовить какой-то документ, который будет направлен в СКК, провести оценку потребностей, т.д. и т.п. И этих ресурсов, возможно, у гражданского общества здесь и сейчас может не быть. Поэтому Глобальный фонд в рамках своей программы технической поддержки по вопросам сообществ прав и гендера сделал, так скажем, отдельный сейчас трек, да, отдельный фокус на запросы в контексте подготовки заявок в рамках механизма C19RM. Именно для того, чтобы усилить участие гражданского общества и сообщества в процессе подготовки этих заявок. Соответственно, ниже, дальше, на следующем слайде будет ссылка, собственно, там на форму, где вы можете скачать форму заявки. Это упрощенная форма заявки будет. И в этой упрощенной форме заявки уже предопределены два приоритета. В принципе, Жиль говорил об этом в своей презентации. Да? Два приоритета, как бы, в рамках которых вы можете подать запрос. Да? Это и проведение ситуационного анализа и оценки потребностей, если вам срочно надо это сделать, для того, чтобы обосновать, например, ваши предложения для включения в заявку в рамках механизма. И если вам надо провести какие-то мероприятия в контексте участия в процессе странового диалога, да, встретиться, например, с вашими коллегами, партнерами, собрать встречу представителей сообщества, провести, не знаю, онлайн там консультацию, т.д. и т.п. Вот. Запросы надо подать, собственно, на вот электронный адрес, который указан на слайде, и коллеги из департамента секретариата Глобального фонда по вопросам сообщества прав и гендера, они обязуются рассматривать такие запросы в экстренном порядке в течение буквально 2 дней с момента получения. Вот. И, то есть, как можно
быстрее реагировать на такие запросы. Здесь есть один момент, что как бы количество запросов, которые может быть удовлетворено именно с фокусом на участие в разработке заявки в рамках C19RM, оно ограничено. Всего может быть поддержано не более 6 запросов из нашего региона, из ВЕЦа, по 3 запроса по каждой из следующих областей. Соответственно, здесь, наверное, будет работать, в принципе, кто быстрее успел подать, да, тот и получил поддержку. Поэтому большая просьба не ждать, не откладывать, а подавать такие запросы, тем более, что сама форма, она очень простая. Там всего 3 страницы, там, в принципе, надо просто отметить в боксах, на что вам надо подать, там не надо расписывать ваши активности, потому что там уже предопределенные, так скажем, прописанные активности, которые могут быть поддержаны. Вот. Подать за заявки можно в период с апреля по июнь 2021 года. Необходимо будет в запросе указать, в какой из окон страна планирует подавать заявку. Вот. И упрощенную форму вы можете скачать по ссылке на сайте платформы региональной. На сайте глобального фонда этой формы нет. На сайте платформы она доступна на русском и английском языках. Подавать вы тоже можете на русском и английском языках. Поэтому призываю как можно скорее использовать эту возможность. И если какие-то будут вопросы, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Еще хочу проинформировать, что также у региональной платформы будет иметь возможность в рамках прямого финансирования поддержать те или иные активности представителей гражданского общества в странах для того, чтобы обеспечить значимое участие либо в страновом диалоге, либо разработки и выработки предложений для включения в заявку, проведения оценки потребностей и т.д. и т.п. В принципе, это приоритет будет для того, если, например, вы подали заявку на техподдержку, но там уже лимит исчерпан, предположим, да, вот тогда можно обратиться к нам, и у нас, конечно, сумма бюджета гораздо меньше, вот, но тоже какая-то поддержка финансовая с нашей стороны будет возможна. Мы сейчас разрабатываем, собственно, конкурсную документацию, сделаем объявление чуть позже на этой неделе, вот, но вы уже сейчас, в принципе, можете обращаться ко мне, если у вас есть какие-то актуальные, горячие, текущие потребности, которые срочно нуждаются в софинансировании именно в контексте обеспечения значимого участия представителей сообществ, гражданского общества в разработке заявок в рамках данного механизма. Собственно, все мои контакты приведены ниже. И хотел также сказать, что еще для Киргизстана, Таджикистана и Узбекистана и организации этих стран доступна техническая поддержка от Backup Initiative GIZ, немецкого общества по техническому сотрудничеству. И подавать заявки на эту техническую поддержку могут как СКК, так и основные реципиенты, организации на базе гражданского общества и сообществ. Вот здесь приведены, собственно, области предоставления технической поддержки. Собственно, это можно подавать запросы на техническую поддержку в связи с процессами, связанными с разработкой заявок, с разработкой отдельных интервенций, тематических модулей в рамках заявки. Вот. И техническая поддержка, она будет, собственно, предоставляться в виде технических рекомендаций от советников глобального Backup Initiative или через национальных международных консультантов, которые могут быть наняты на средства Backup Initiative, или могут быть поддержаны напрямую организацией каких-то встреч и участие в тех или иных встречах в контексте странового диалога. Вот, так как процесс контрактирования со стороны GIZ может занимать до нескольких недель, также рекомендуется как можно скорее обращаться. И здесь, собственно, вот как это можно сделать, да, или написать на бэкап GIZ, или в каждой стране есть технический советник бэкап в регионе. У меня, к сожалению, сейчас не было под рукой списка всех советников в этих 3 странах, вот, но также информация доступна на сайте Backup Initiative. Вы можете там с ней ознакомиться. Это все с моей стороны по поводу технической поддержки. Я знаю, у нас есть еще представитель из Альянса общественного здоровья, Надя Янгель. Я так понимаю, что, Надя, вы можете представить пару слайдов по поводу того, что может быть доступно в рамках регионального проекта глобального фонда, какое финансирование было предоставлено региональному проекту по ВИЧ и какие процессы сейчас происходят в рамках подготовки заявки, как можно вовлекаться.
Пожалуйста. Да, спасибо, Иван, большое за возможность проинформировать, что Глобальный фонд также поддерживает не только национальные гранты, но и региональные. И Альянс в рамках проекта устойчивого сервиса для ключевых групп в регионе Веца, это более известный как проект СОС, также получил allocation letter о возможности участие в финансировании. И, как вам известно, на сегодня уже мы внедряем одну заявку по COVID. И у меня более практичный слайд, где я бы хотела показать, что есть, и, возможно, услышать от сообщества, что бы вы хотели видеть, да, в будущем. Конечно же, наша заявка также будет направлена на потребности и вовлечение сообществ, но на сегодня вот есть несколько мероприятий, которые мы поддерживаем. Это те страны, которые не имеют поддержки глобального фонда в проектах профилактики. Это Босния, Герцеговина и Россия были поддержаны в рамках этого проекта. Также мы закупаем быстрые тесты на COVID, индивидуальные средства защиты. Поддерживаем доступ к комплексной поддержке женщин в условиях насилия, это работа шелтеров. Также разработано несколько практичных рекомендаций, и на сегодня также разрабатывается руководство на случай непредвиденных обстоятельств, таких как COVID или других. Из инновационных таких сервисов это работа и поддержка кондоматов, шприцематов для снижения контактов, запуск платформы по телемедицине. Ну, также на слайде видно другие активности. Бюджет, который был представлен возможным для нашей региональной заявки, это был $500 тысяч на 8 месяцев. Как вы знаете, Глобальный фонд поддерживает эти программы в рамках действующих грантов, поэтому в рамках регионального гранта проекта СОС данное финансирование будет возможно только до конца этого года, так как основной проект заканчивается в декабре 2021 года. Поэтому на сегодня мы говорим о практически $2 миллионов и возможности реализации этого проекта практически на 6 месяцев, да, потому что подаваться мы планируем в 2 окна, это до 15 мая и до 31 мая. И поэтому будем благодарны, спасибо Ивану за такую рекламу, будем благодарны, если сообщество предоставит нам свои идеи, свои мысли, свои какие-то гэпы, которые имеются в получении услуг. И мы с удовольствием поддержим сообщество в рамках нашего регионального гранта. Вот на этом слайде как бы то, что мы планируем добавить к существующим активностям, это на уровне стран поддержка кислородных станций, возможно, какие-то интернет-услуги для ключевых групп и также интернет-услуги для государственных институций. Также вот хотим включить в нашу работу, в наши активности работу с молодыми представителями ключевых групп. Вот, не буду больше задерживать время, спасибо за возможность, мои контакты, и рада буду непосредственно принять ваши какие-то пожелания и участие в наших программах. Спасибо большое, Иван. Спасибо большое, Надежда. Jill, are you running right now, or you have maybe 1-2 minutes to accept 1 or 2 questions? Jill? Oh, yes, sorry, I was on mute. Can you accept yes, 1 or 2 questions, or do you need to run away? I need to run in 2 or 3 minutes, but it's okay, I think. Коллеги, если у вас есть, возможно, вопрос 1-2 к Джилю, сейчас время их задать, потому что ему надо будет убегать на следующий вебинар через несколько минут. Антон? Антон, кто? да. Антон. Антон. Yeah. Hello, everyone. I'll speak English just to be clear in my question to Jill.
So first of all, thanks to Erika for such a brilliant presentation with really direct messages to communities, and thanks to the Global Fund, because I really feel the difference between C19RM and the first stage and the second. Now we really see that Global Fund hears community and that so comprehensive view on different components and involvement, meaningful involvement of key populations and its needs in the new request. It's really fantastic. But my question is regarding more technical, but really important issues of the implementation then, because we know that, for example, because the main recipients of those funding are principal recipients, right? And of course, if it's more, so if the suggestion or the idea from the key population is regarding some procurement or some activity which can be paid by consultancy directly from principal recipients, it's okay, it works fast. And yeah, but if we are talking about some organizational capacities of the organizations in terms of COVID, or some activities which should be implemented by NGO, which are in Ukraine sub-recipients. In some countries like Azerbaijan, they are only sub-recipients, and we understand that according to the principal recipient procedures and Global Fund procedures, there should be some call for proposal, open call, or direct call. It really depends. So my question is, and we understand that it really takes time, with the time which we do not have in COVID reality. Because if it's about collecting data or situational assessment, it should be done ad hoc here and now, right? So if we are waiting for opening call, then kind of signing preparation, all the papers for the sub-grant or sub-grant, and then blah, blah, blah. So you understand what I'm talking about. And my question is whether Global Fund is considering or proposing some fast-track approaches, understanding the specificity of and the real need in short time of coming these resources of funds from Global Fund to the final implementer. So what's the view on the Global Fund? Some changes in the procedures could be used, or so yeah. Any thoughts on that? Yeah, thank you, Anton. I will respond quickly, and then I will really have to jump sure, thanks. To the other call with the MENA region. So yes, Anton. So what we had, it's a commitment in the board paper. So the board has approved a paper, which is basically, let's say, a mini strategy on how to use this $3.7 billion available. And in that paper, we have said that we have committed that the Global Fund will be looking at innovative ways of engaging new implementers for specific interventions of C19RM. So it's there. So you need to use this language. It is a board language, a board paper language. So we have committed to that. And like I said a little bit earlier, one of the ways that I would recommend is when you come with the situation analysis of what is the problem. For example, I'm reading in the chat that harm reduction in Bosnia is a problem. And then when you come with the way to respond to the problem, if that requires a new implementer, because that implementer is an expert that was maybe not required 2 years ago, but now is required, you know, with the emergency, then you come with a possible solution, which is a service contract provider, you know, kind of contract. This is quite fast to put in place. This doesn't require all the long processes, you know. It's something that PRs and SRs know how to do. And also what we are doing is at the CRG department is we are having these trainings with the GMD, the Grant Management Division country teams. And we are also, you know, telling them about that. So making it clear that they need to be flexible. It's a commitment to the board that we have made. And I'm really, really sorry, Ivan and colleagues, but I have to jump to the other call. With the Sure, Jill. Thank you so much. I really appreciate your participation. Yeah, thanks, Jill. Thanks. Ivan, can I add to that comment? Sure, Erika, please. Yes, just to add that we all know that in some of our countries, the PRs themselves do not make it easy to engage a new SR and a new SSRs. So an idea that we can do is when we already identify an activity or a priority, when we send it to the CCM, we can tell them, we suggest
that this XYZ organization can be engaged as an SR or SSRs. That doesn't necessarily mean they will agree, but also some CCMs might be hesitant because they say, oh, we don't have anyone currently that provides these services. So be proactive and already tell them, we know who can provide these services, and let them know that X or Y organization is ready to engage and join the team. Just on two other comments on questions that have been posed in the chat. So about the ready-to-use tools for assessment and consultations, I know some CRG partners are developing one, and I will ask them to share with ICA platform if they have not done so yet, so that the ICA platform can have it in the languages that the region needs. But there is one being developed, and it should be finalized by Friday. So in 2 days. So so this will help, and it's a tool for assessment and for consultations to gather input from communities. The other comment about how to engage other affected communities. We can evidence this to our CCMs in several ways. One is we know persons living with HIV live with different comorbidities, are affected by tuberculosis, by diabetes, cancers, etc. So we can take that already view of comorbidities, hepatitis, etc., to show how we are involving those other voices of people at risk. But also in many countries, you have groups that work with diabetes, with people affected by cancer. I suggest bring them on board, and if they cannot go in consultations, ask them to provide input to the drafts, ask them to identify some priorities so you can show that you have involved these groups. Thank you, Erica. Thank you. Коллеги, у нас, в принципе, время вебинара закончилось, но, возможно, если есть какие-то еще 1, 2, 3 вопроса для Эрики, для меня или для Надежды. Вот, Виталий, я вижу, у тебя вопрос. Спасибо, Ваня. У меня вопрос связан со следующим. Мы уже, по сути, финализируем нашу заявку, это Fast Track, и некоторые моменты, которыми мы, как сообщество потребителей наркотиков, не согласны, или, может быть, наши предложения не вошли. Например, мы предлагали горячую линию, и наше предложение отклонили. И, по сути, на фоне нашего предложения было предложено снижение синдрома сгорания. Мы крайне с этим не согласны. Почему? Потому что мы это рассматриваем как празднование во время чумы. Ну и другими словами, каким образом мы сейчас в этом контексте можем повлиять на ситуацию для того, чтобы все-таки настоять о том, чтобы наш приоритет связан, например, с горячей линией для потребителей наркотиков, клиентов заместительной терапии, в том числе в контексте того, что наши клиенты из-за того, что наше сообщество из-за того, что разработаны всякие инструкции и многочисленные приложения к этим инструкциям по организации маршрута пациента, они видоизменились в условиях ковид. И дезориентация существует в сообществе. Люди ограничены в доступе к услугам с этими в связи. И поэтому мы видим крайне необходимо, чтобы горячая линия была, но при этом, вот как я сказал, она не является для членов CCM приоритетной. Как мы можем повлиять на эту ситуацию? У вас есть в письменном виде оформленное предложение вот это по горячей линии, которое было коммуницировано членам CCM? То есть, например, если вы могли поделиться со мной, я бы коммуницировал это коллегам в глобальном фонде и обратил внимание на такую ситуацию, и тогда, возможно, они как-то помогли бы принять участие. Возможно, прокоммуницировать это страновой команде в глобальном фонде, портфолио-менеджеру. И еще такой момент, что
Возможно, если коллеги отказываются включать, ну, не получается включать этот запрос, эту активность в рамках основного запроса, да, вот эти 15%, которые базовое финансирование, так скажем, да, там же еще как бы глобальный фонд, в принципе, он призывает максимально амбициозный, да, как бы включать, подавать запрос, который в том числе будет включать запрос на финансирование выше базового, above base allocation funding. И, в принципе, есть рекомендации, что все интервенции ну, как бы рекомендуется не выкидывать, да, все предложения включать. Возможно, вот таким образом можно тоже выстроить коммуникацию с СКК и как бы говорить о том, что ну, запросы сообщества не должны, так скажем, просто игнорироваться и не включаться, но как минимум включить заявку в рамках вот этого above-based allocation. Но если вы сможете мне прислать тогда как бы вот это, не знаю, предложение, да, которое было коммуницировано, я тогда могу также коммуницировать с коллегами из глобального фонда. Can I, Vitaly, I have a question for you. Because you mentioned that it's the fast track that they're submitting now. Do you know when they will submit the full request, so the other? Because the fast track is very limited of what can be submitted in the fast track. So it's a lot about testing, about PPE, oxygen, and in the guidance note, you can see what are the things that the CCM can submit in the fast track. And what are and I believe that this kind of intervention would fit in the full request more than in the fast track. So perhaps it is asking your CCM, can you submit it then in the full request if you're not submitting in the fast track? Спасибо большое. Коллеги, в принципе, мы уже сильно вышли за рамки времени вебинара. Есть еще, может, один какой-то вопрос горящий? А можно задать вопрос, Иван? Да, Я хотела узнать, если я правильно поняла, вот сейчас у нас есть рабочая группа, которая разрабатывает эту заявку, мы знаем приблизительно даже деньги свыше 3 миллионов. Но у нас не все вовлечены из представителей сообщества в разработку этой заявки из-за ограниченности средств, там 4 или 5 человек. Мы можем тогда дополнительно, например, представители, сейчас нас очень беспокоит пенитенциарная система, что представитель сообщества включился в эту команду, и эти средства были направлены на его участие. Это раз. И второе, если у нас эта сумма известна, но сейчас по ходу расчетов, которые ведутся в рамках вот этой дополнительной заявки, COVID и ВИЧ-ТБ, значит, можно ли дополнительно подать, потому что сейчас очень важны социальные такие, сопряженные социум, да, пребыванием в обществе, в социуме наших ключевых групп. Не хватает вот таких комьюнити-центров, да, центров социальных учреждений. Мы видим, что ну, от силы 2-3 они могут поддержать, да, в рамках имеющихся денег. Могут ли, помимо того, что уже выделено 3 с хвостиком миллионов уже на страну Кыргызстан, то есть дополнительно с учетом этих потребностей подать еще заявку? Спасибо за вопрос. По поводу технической поддержки, дополнительного финансирования, давайте мы с вами тогда отдельно созвонимся или спишемся и обсудим как бы подробнее, какая именно потребность, какое финансирование нужно. В принципе, возможно, как бы можно будет как раз или подать запрос на техподдержку CRG или в рамках платформы решить этот вопрос. А по поводу второго вопроса, я так понимаю, ну, любые интервенции могут быть, которые вы считаете необходимыми и которые вы можете обосновать, могут и должны быть включены в заявку сейчас в рамках подготовки механизма и в рамках подготовки заявки и в рамках вот этого основного финансирования, вот, в принципе, не вижу причин, почему как бы это туда не может войти. А вот отдельного финансирования, наверное, вряд ли можно ожидать, помимо того, что вот, как бы было выделено, оговорено в аллокационном письме. То есть надо включать все в рамках тех сумм, которые были выделены, в рамках того запроса, который разрабатывается. Ваня, извини, пожалуйста. Я вижу, что у Гены рука поднята. Гена, если можно, я быстренько задам вопрос. Коротенько. Да.
Во время нашего диалога мы были против того, что когда UNODC, представитель UNODC предложил поддержать полицейских, закупить для них средства индивидуальной защиты, да, и у нас, ну, как бы, мы не в недоумении. У МВД есть свой бюджет, у них есть своя стратегия в рамках ковид. Правильно ли будет, справедливо ли будет, если CCM поддержит такое предложение UNODC? Потому что мы, как сообщество потребителей наркотиков, мы были против. Ну, тут сложно однозначно ответить, правильно или неправильно. Как, в принципе, если CCM это поддержит решение, значит, есть на то какие-то веские причины у CCM. Вот, и, в принципе, это процесс как раз внутреннего диалога, вот этого национальной коммуникации, да. То есть, если это соответствует целям и задачам заявки, да, и способствует борьбе с пандемией, или в том числе, например, как-то связано с обеспечением, ну, ответов на ВИЧ, ТБ и там, малярию, в том числе там, ну, ВИЧ и ТБ в данном случае, да, как бы, то есть если это соответствует целям, то как бы в принципе это может быть включено. Надо как бы посмотреть, чем это обосновывается и как, соответственно, как это вписывается в те программные блоки, да, которые, например, представлял Джиль. Вот. Потому что не только те интервенции, которые предлагает сообщество, как бы, должны быть включаться, но какие-то другие интервенции различные, как бы, которые предлагают другие сектора, они тоже могут быть релевантны. Гена, последний вопрос, наверное, давайте от Гены, и на этом мы закончим. Ну, у меня есть, спасибо, Иван, короткий комментарий, что есть еще глобальные сети сообществ, которые тоже имеют определенный ресурс, чтобы поддержать этот процесс. И было бы хорошо с ними тоже, у них уточнить, какую помощь они могут оказать в этой работе. По поводу заявок... Ты имеешь в виду те, которые вовлечены в реализацию стратегической инициативы по второму компоненту. По второму компоненту стратегической это инициатива сообщества прав и гендера в регионе. Да, да, у них тоже есть средства на эту работу, и можно у них уточнить, как эти средства будут использоваться. И по поводу заявок на краткосрочную помощь, да, вот на эти два пункта, скажи, пожалуйста, оценка этих заявок все равно будет проводиться? Их же не будут поддерживать. Вот пришла заявка и выдали деньги без оценки. Вот в ходе оценки приоритет будет отдаваться монозаявкам, то есть от одного сообщества, или лучше на уровне страны кооперироваться и, например, ту же оценку ситуации делать совместно. Потому что все сообщества так или иначе друг с другом пересекаются, и мы видим много людей, которые одновременно относятся и к секс-работникам, и к МСМ, например, и к потребителям наркотиков, вот, или там к транслюдям и так далее. И вот будет ли какой-то критерий вот в отношении моносообщества или мультисообщества заявок? Спасибо. По поводу процесса рассмотрения, безусловно, да, конечно, каждая заявка на техподдержку будет тоже рассматриваться и оцениваться на соответствие критериям и в соответствии, собственно, целям и задачам данной техподдержки. Вот. И единственное, что Глобальный фонд обещает, что будет рассматривать в кратчайшие сроки, и потому что они также понимают, что нет смысла, да, рассматривать заявки, там, не знаю, несколько недель или даже месяцев, как это происходит с заявками, которые поступают в рамках обычного, так скажем, режима запроса на техподдержку. Вот поэтому они обещают реагировать как можно быстрее. Но все квалификационные критерии остаются прежними, и в том числе, конечно, Глобальный фонд ожидает то, что заявки будут скоординированы на
страновом уровне с основными партнерами из числа представителей гражданского общества, которые вовлечены в процессы глобального фонда, для того, чтобы заявки максимально соответствовали потребностям сообществ в плане обеспечения участия, потому что, как ты правильно сказал, в принципе, такие потребности, они одинаковые. Да, и тем более, что заявка, как бы там уже предопределены те направления, на которые можно подать запрос, да, это оценка потребностей, вот, и оценка, и обеспечение значимого участия в процессах диалога, вот, в принципе, это касается всех сообществ. Вот. Поэтому если как бы чем более запрос скоординирован, тем лучше, в том числе как бы скоординирован, если есть время и возможность, страновым координационным комитетом, и если как минимум проинформирован портфолио менеджера о том, что такая заявка подается. Вот. Вот, но при этом это не является как бы критическим обязательным требованием, и опять учитывая срочность, да, как бы, я думаю, разные заявки как бы могут быть рассмотрены, но шансы, конечно, больше будут у тех заявок, которые наилучшим образом скоординированы. Потому что с точки зрения заполнения, как бы там заполнять особо нечего. Единственный вопрос — это в координации усилий. Спасибо большое. Я извиняюсь за задержку, и перед переводчиками в том числе извиняюсь за задержку. Я думаю, давайте мы на этом будем заканчивать. Если остались какие-то вопросы, вы можете напрямую их задать в письменном виде или Эрике, или мне. Вот. И спасибо большое за участие. И в первую очередь хочу поблагодарить и Эрику, и Надежду, и Жиль, который уже ушел. Вот. И спасибо большое переводчикам за помощь. В принципе, на этом мы можем заканчивать. Запись будет доступна на сайте, и я все презентации, материалы вам пошлю по почте чуть позже.